more particularly in Germany, in Austria, and other places, where each and every student actually is given industry exposure while they're actually learning, while they're actually enrolled in an educational institution. I'm delighted that Naveen Mittal and my friend here, Dr. Venkatramana, Professor Venkatramana Garu, who is the Higher Education Council's Vice Chairman, all of them have actually come out with a new model, which I'm truly proud of, because Vagish was explaining to me how Alpla took the lead, went around to the polytechnic institutions around this area, identified and received applications from about 400 students, eventually went through a process, shortlisted and finalized about 30 students who are now being trained as part of Alpla, the new plant, and those 30 are not only going to be gainfully employed, but in fact, in normal circumstances where they would have possibly been paid a salary of 15,000 to 20,000 per month, after this training, what Vagesh was telling me is that they would actually be gainfully employed with almost double what they would typically get. So my compliments to Vagesh, my compliments to Naveen, my compliments to the entire team of Alpla on doing this and becoming a role model for the rest of the industry. I think the most important aspect when it comes to industrialization in any state is firstly decentralization of the activity. While we have numerous industries interested in setting up factories, interested in setting up their new units around Hyderabad, in Sangareddy, in Medchal, in Rangareddy, I think it's equally important to have more and more industries come in the rural hinterland of Telangana. We need factories in Vanparthi, we need factories in Mancherial, we need factories in Kottagudem, the far nook and corner of Telangana. And to that effect, Honorable Chief Minister has been guiding us, has been directing us in fact, and has been ensuring that along with the growth of Telangana in the primary sector in agriculture, which has grown tremendously over the last 8 years, the contribution of primary sector in Telangana has risen into the GSDP by almost 5%. వ్యవసాయం మన రాష్ట్రంలో కొత్త పుంతలు తొక్కుతూ వ్యవసాయ విస్తరణ ఏదైతే జరుగుతూ ఉందో, కొత్తగా మిషన్ కాకతీయ చెరువులు బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవడం వల్ల, కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కట్టుకోవడం, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని కూడా వేగంగా పూర్తి చేసే ప్రయత్నం, సీతారామ లాంటి ఎత్తిపోతల పథకాలు, గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నింటినీ కూడా రన్నింగ్ ప్రాజెక్టులుగా మార్చి వాటిని పూర్తి చేయడం వల్ల ఈరోజు తెలంగాణలో 5 రకాల విప్లవాలు మన కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కరించబోతా ఉన్నాయి. అందులో మొట్టమొదటిది మీకు తెలుసు, సస్య విప్లవం అంటే గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఈ సస్య విప్లవంలో భాగంగా తెలంగాణలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఆహార ధాన్యాలు, వాటి దిగుబడులు ఎంత పెరిగినాయి అంటే స్వయంగా భారత ప్రభుత్వమే మేము ఇంకా కొనలేము అని చేతులెత్తేసే స్థాయికి ఇవాళ తెలంగాణలోని ధాన్యం ఉత్పత్తులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. There was a time when Punjab and Andhra Pradesh, the United State of Andhra Pradesh, were called the granaries of India. But today I am proud to share with you, Telangana has in fact surpassed many other states, even though it's a new state, and has become a leading producer of paddy in the country, right after Punjab. మన దగ్గర ధాన్యం ఎంత ఉత్పత్తి అవుతా ఉంది అంటే ప్రస్తుతం బ్రహ్మాండంగా ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత పెద్ద ఎత్తున పెరిగిందంటే లక్షల ఎకరాల్లో కొత్తగా సాగులోకి రావడం, వ్యవసాయం పండుగలా మారి ఈరోజు 24 గంటల కరెంట్ అనండి, రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం అనండి, అదేవిధంగా చెరువులు బాగా చేసుకోవడం, కొత్తగా నీళ్లు అందుబాటులోకి రావడం, వీటన్నిటి వల్ల రైతుల్లో వచ్చిన ధీమా వల్ల ఈరోజు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు బాగా పెరిగినాయి. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు మాకేం చెప్తా ఉన్నారంటే ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సంతోషమే, కానీ ఆ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ నుంచి ఆహార శుద్ధి కేంద్రాలు అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా పెద్ద ఎత్తున రావాలి, ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ, ఆగ్రో ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా రావాలి. అది ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్లో తెలంగాణలో మారుమూల జిల్లాలు ఏవైతున్నాయో గద్వాల్ కానీ, వన్పర్తి కానీ, ఆదిలాబాద్ కానీ, ఆసిఫాబాద్ కానీ, కొత్తగూడెం కానీ, మన సూర్యాపేట కానీ, నల్గొండ కానీ, ఎక్కడ మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల్లో రావాలి అనే ఉద్దేశంతో స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్ అనే పేరిట 10,000 ఎకరాల్లో స్పెషల్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్ కూడా పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఒకటైతే రెండవ రెవల్యూషన్ మన కళ్ళ ముందే రాబోతున్నది, వస్తున్నది. నేను చెప్పడం కాదు, ఇది భారత ప్రభుత్వం స్వయంగా చెప్తా ఉంది. తెలంగాణ టుడే ఇస్ ద నంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్. ఒకప్పుడు తెలంగాణలో
చేపలు అంటే చాలా తక్కువగా దొరికేది. చేపలు రొయ్యలు అంటే కోస్తాంధ్రలో మాత్రమే ఉంటాయి అనే పరిస్థితి. కానీ ఈరోజు 46,000 చెరువులు కుంటలు ఎప్పటికప్పుడు బ్రహ్మాండంగా వాటిని నింపుకునే ఒక వ్యవస్థ మిషన్ కాకతీయతో వాటిని మనం బ్రహ్మాండంగా మరమ్మతులు చేసుకున్న తర్వాత ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్లో అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ కూడా తెలంగాణ అగ్రభాగాన ఉంది. ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్లో కూడా ఈరోజు నెంబర్ 1 స్టేట్ అని నేను చెప్పడం కాదు, భారత ప్రభుత్వమే స్వయంగా చెప్తా ఉంది. ఫిషరీస్ వల్ల ఆక్వా వల్ల వచ్చే బ్లూ రెవల్యూషన్తో నీలి విప్లవంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున మనకి ఆక్వా పరిశ్రమ కూడా రాబోతా ఉంది. కొత్తగా మనం కట్టుకున్న రిజర్వాయర్ అది రాజరాజేశ్వర సాగర్ కావచ్చు, మల్లన్న సాగర్ కావచ్చు, కొండపోచమ్మ సాగర్ కావచ్చు, అక్కడ పాలమూరులో రాబోయే కరివెన, ఉద్దండాపూర్, ఏదుల, ఇంకా ఇతర నార్లాపూర్ లాంటి రిజర్వాయర్లు కావచ్చు. వీటన్నిటిని సమాహారంగా చూసినట్టయితే తెలంగాణలో మన కళ్ళ ముందే భారతదేశానికి సరిపడే విధంగా అదేవిధంగా ఇతర దేశాలకు కూడా ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి, ఉదాహరణకి మొన్న కంపెనీ వచ్చింది అమెరికా నుండి, ఫిషిన్ అనే కంపెనీ. వారు వచ్చి 1000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఇక్కడ తిలాపియా అనే చేపను వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చి దాన్ని మొత్తం 100% ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్గా అమెరికాకు తీసుకెళ్లాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ రకమైన నీలి విప్లవం కూడా తెలంగాణలో మన కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కారం కాబోతా ఉంది. మూడవది శ్వేత విప్లవం, వైట్ రెవల్యూషన్. Now, there was a time when Vijaya Dairy, which is a government arm for dairy development in Telangana and Andhra Pradesh, actually went sick. మూతబడే పరిస్థితికి చేరుకున్న విజయ డైరీని ఈరోజు తిరిగి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి ప్రతి ఒక్క డైరీ ఫార్మర్కి లీటర్కి 4 రూపాయల చొప్పున ప్రోత్సాహకం ఇచ్చిన తర్వాత మినీ డైరీస్ని ఎంకరేజ్ చేసిన తర్వాత ఈరోజు అదే విజయ డైరీ, ఏ విజయ డైరీ అయితే మూతబడే స్థాయికి చేరుకున్నదో ఆ విజయ డైరీ ఈరోజు ప్రభుత్వానికి తిరిగి డివిడెండ్ ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకుంది అంటే తప్పకుండా తెలంగాణలో శ్వేత విప్లవం కూడా, ఒక క్షీర విప్లవం కూడా మన కళ్ళ ముందే రాబోతా ఉంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే శ్వేత విప్లవం, క్షీర విప్లవం అని నేను చెప్తుంటే కొంతమందికి అదేం పెద్ద విషయమా అనిపించవచ్చు. కానీ మన పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, పంటతో పాటు పాడి పరిశ్రమ కూడా బాగుంటేనే గ్రామీణ ఆదాయంలో, గ్రామీణ ఆర్థిక పరిపుష్టిలో దోహదపడుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి పాడి పరిశ్రమ యొక్క పవర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే న్యూజిలాండ్ అనే దేశంలో ఫాంటేరా అని ఒక కంపెనీ ఉంది. ఆ ఒక్క కంపెనీ, ఫాంటేరా అనే ఒకే ఒక్క కంపెనీ, గతంలో దాని పేరు న్యూజిలాండ్ డైరీ బోర్డ్ అని ఉండేది. ఆ ఒక్క కంపెనీ, ఫాంటేరా అనే ఒకే ఒక్క కంపెనీ, న్యూజిలాండ్ యొక్క జీడిపిలో 8% కాంట్రిబ్యూషన్ ఆ ఒక్క కంపెనీ నుంచి వస్తూ ఉంది. అది మొత్తం డైరీ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ. ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే భారతదేశం ఇంకా కూడా 70% గ్రామీణ దేశం. ఈ గ్రామీణ దేశంలో తప్పకుండా డైరీని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి, డైరీని కూడా విస్తృతపరచాలి అనే సదాశయంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే పనిచేస్తూ ఉన్నారో తప్పకుండా దానివల్ల ఒక శ్వేత విప్లవం, ఒక క్షీర విప్లవం కూడా వస్తుంది. తద్వారా రైతుల ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది, పాడి వల్ల పంటలకు లాభం జరుగుతుంది, దాంతోపాటు రైతుల ఆదాయం కూడా పెరిగే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇక నాలుగవది పింక్ రెవల్యూషన్. పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే మళ్ళీ మా వివేక్ గారు వేరే అనుకుంటారు. పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే మాంస ఉత్పత్తులు పెరిగి మీట్ ప్రాసెసింగ్ పెరిగి మరి ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే స్థాయికి చేరుకోవడం పింక్ రెవల్యూషన్. ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ ఆఫ్ మీట్, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మీట్ ఇస్ టిపికలీ అసోసియేటెడ్ విత్ అఫ్లూయెన్స్. అంటే ఎట్లా ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయో అట్లా ప్రోటీన్ ఫుడ్ తినడం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు భారతదేశానికే కాదు ఇతర దేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే స్థాయికి మన మీట్ ఇండస్ట్రీ కూడా పెరగాలి అంటే తప్పకుండా షీప్ రియరింగ్ లాంటి యాక్టివిటీని పెంచాల్సి ఉంది. షీప్ రియరింగ్ అంటే గొర్రెల పెంపకం ద్వారా, ఎందుకంటే మనం చాలాసార్లు ఇప్పుడు వాగేష్ మాట్లాడడం మీరు విన్నారు, ఫిలిప్ మాట్లాడడం మీరు విన్నారు. చాలాసార్లు మనం చాలా అందంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మంచిదే. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే నైపుణ్య శిక్షణ. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చాలా మంచిది. కానీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉన్న స్కిల్ సంగతి ఏంటి? మనకు కుల వృత్తులో ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ కుల వృత్తుల్లో వంశపారంపర్యంగా ఆ టాలెంట్ ఉన్న, ఆ నైపుణ్యం ఉన్న సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో, రూరల్ ఏరియాస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కనుక కొద్దిగా ప్రోత్సాహం ఇచ్చినట్టయితే, కొద్దిగా ఊతం ఇచ్చినట్టయితే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ రాష్ట్రంలోని యాదవ, కురుమ సోదరుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన మరి గొర్రెల పెంపకం కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దానివల్ల పశు సంపద మన రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రెట్టింపు పైగా పెరిగింది. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మాంస ఉత్పత్తికి, అది మన రాష్ట్రంలో కన్సంప్షన్ అయ్యే మాంసం కావచ్చు, లేదా ఇతర రాష్ట్రాల్లో, ఈ దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ, లేదా ఇతర దేశాల్లో కానీ మనం మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని కూడా ప్రోత్సహించినట్టయితే
ఒక పింక్ రెవల్యూషన్ దానివల్ల వస్తుందనేది మన ఆలోచన. దాంతోపాటు ఐదవది, ఇప్పుడు కొత్తగా మీరు చూస్తే ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణలో నీళ్లు, తెలంగాణలో కరెంట్ ఇవన్నీ బాగా పెరిగిన తర్వాత వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పెరిగినాయి. ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో వరి వేయడం అనేది పరిపాటిగా ఉంటుంది. వరి విస్తృతంగా రైతులు పండిస్తారు. అయితే వరి నుంచి రైతుల్ని షిఫ్ట్ చేయాలి, ఇతర పంటల వైపు మళ్లించాలి అంటే అదొక పెద్ద సవాల్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు కానీ మారిన పరిస్థితి వాస్తవం. మరి వారికి లాభసాటిగా ఉండే విధంగా మరొక ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటుంది. మరి ప్రభుత్వాల మీద ఉండే ఆ బాధ్యతలో భాగంగా భారతదేశం ఒకవైపు ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ కూడా ఈరోజు దిగుమతి చేసుకుంటా ఉంది. మనం ఏదైతే వంటలో వాడే వంట నూనె ఉంటుందో ఆ నూనెను కూడా ఈరోజు ఇతర దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటా ఉన్నాం. మలేషియా నుంచి, ఇండోనేషియా నుంచి, ఇతర దేశాల నుంచి ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఆ డిపెండెన్స్ పోవాలన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాబోయే 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ అనే పంటను పండించాలనే లక్ష్యాన్ని పెట్టుకుంది. 20 లక్షల ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ అంటే తెలంగాణ విస్తీర్ణంలో దాదాపుగా మనం ఓవరాల్గా పంటల విస్తీర్ణంగా చూసుకున్నట్టయితే 15% పైగా మనం మరి ఇతర పంటల నుంచి ఆయిల్ పామ్ వైపు మళ్లించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆయిల్ పామ్ని జనరల్గా ఇతర దేశాల్లో ఎల్లో రెవల్యూషన్ అంటారు. సో ఈ రకంగా ఇన్ని 5 రెవల్యూషన్స్, గ్రీన్, వైట్, బ్లూ, పింక్ అండ్ ఎల్లో, ఈ 5 రెవల్యూషన్స్ వల్ల, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను ఆల్ప్లా ఎంప్లాయీస్కి అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు తయారు చేసే ఉత్పత్తులకు అవన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్ వేదికలుగా మారబోతా ఉన్నాయి. అందుకే చెప్తా ఉన్నాను. బికాజ్ యూఆర్ ఎ మౌల్డ్స్ కంపెనీ. మరి మౌల్డ్స్ తయారు చేసే కంపెనీకి కొనుగోలు చేసే శక్తి ఉండే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగం పెరిగితే తప్ప మనకి కస్టమర్ ఉండడు. కాబట్టి ఇవన్నింటికి తెలంగాణలోని 33 జిల్లాలు వేదికలు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా మేమందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం. I compliment Alpla because, as Vagish pointed out, as Philippe pointed out, they have already invested 600 plus crores in Telangana. And I am delighted because Honorable Chief Minister keeps telling us, your existing investor is your biggest brand ambassador. ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్వెస్టర్, మీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇన్వెస్టర్ కనుక సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళే 10 మందికి చెప్తారు రాష్ట్రంలోని పరిస్థితి బాగుంది, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బాగుంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కంటే కూడా పీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చాలా ముఖ్యం. ఈ రాష్ట్రంలో వేధింపులు లేవు. ఈ రాష్ట్రంలో బిజినెస్ మెన్కి వేధింపులు లేవు. అనవసరపు ట్యాక్స్ దాడులు లేవు. అనవసరపు హరాస్మెంట్ లేదు. రాజకీయంగా మాతో ఉన్నా వేరే ఉన్నా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఇక్కడ లేవు. ఈ రాష్ట్రంలో ఎట్లాంటి వేధింపులు కానీ ఎట్లాంటి నాన్ సెన్స్ కానీ ఈ రాష్ట్రంలో లేదు. పీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. లోవరింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ensuring that we continue to improve the quality of doing business. So ఈ 4 గీటురాలుగా పెట్టుకొని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, పీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, క్వాలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఈ 4ంటిని గీటురాలుగా పెట్టుకొని కొత్త పారిశ్రామిక వాడల్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఆల్ప్లా ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ ఆల్ప్లా పెట్టింది యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడే 2006లో. కానీ ఇప్పుడు దశలుగా విస్తరిస్తూ 600 కోట్ల పైచలకి ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టి ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆలోచనకు అనుగుణంగా అప్రెంటిస్షిప్ లాంటి మోడల్ కూడా తీసుకొచ్చి అందులో చాలా సంతోషం అనిపించింది వాగీష్ చెప్తుంటే. వెన్ యూడ్ మెన్షన్ వాగీష్ దట్ యు వర్కింగ్ 24/7. నౌ దిస్ వాజ్ ఎ డ్రీమ్ బిఫోర్ 2014. 24 గంటలు 3 షిఫ్ట్లో పనిచేయడం అనేది ఒకప్పుడు పెద్ద కళ తెలంగాణ రాకముందు. ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది, నార్మల్ టైంలో జనరల్గా మా ప్రతిపక్ష పార్టీలు ధర్నాలు చేస్తాయి ఏదైనా ప్రజా సమస్య ఉంటే ఇందిరా పార్క్ దగ్గర. కానీ 2014 ముందు ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఏంటి? పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేశారు. కరెంట్ ఇవ్వండి, 3 షిఫ్ట్లు నడుపుకుంటాం, కావాలంటే రేట్ ఎక్కువ పెట్టండి, కానీ కరెంట్ ఇవ్వండి అని ధర్నాలు చేసే దుస్థితి. ఈరోజు సంతోషం ఎక్కడ అనిపించింది అంటే వాగీష్ దీక్షిత్ గారు చెప్తుంటే 3 షిఫ్ట్లో నడుస్తూ ఉంది పరిశ్రమ. అందులో రాత్రిపూట కూడా అమ్మాయిలు పనిచేస్తూ ఉన్నారు, ఇంజనీర్లు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. వారిని ఇక్కడి నుంచి నేరుగా ఇంటి దగ్గర దిగబెడుతున్నాం, ఇంటి దగ్గర ఎక్కించుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొస్తున్నాం అని చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ వాగీష్, థ్యాంక్ యూ. ఇట్ గోస్ అ లాంగ్ వే. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మెసేజ్. See, people talk about women empowerment, people talk about a lot of things, but to actually preach is easy, practicing it is very, very difficult. I compliment Vagish and the entire team of Alpla on making this happen, and I hope you become a role model for the rest of the industry as well, because Telangana is a peaceful state. Telangana is a state where everybody is at peace, and Telangana is one state which encourages more and more such innovation. All in all, నేను మీ అందరికి కూడా చేసే విజ్ఞప్తి ఏమంటే, ఉపాధి కల్పనకి
పెద్దపీట వేస్తూ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి విధానాలు ఏవైతే తీసుకొచ్చిందో వాటి వల్ల, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉండే ఏబుల్ లీడర్షిప్ అండ్ స్టేబుల్ గవర్నెన్స్ వల్ల తెలంగాణ ఈరోజు పారిశ్రామిక రంగంలో భారతదేశ సగటు కంటే, జాతీయ సగటు కంటే చాలా ఉన్నతమైన, ఉచ్చమైన స్థాయిలో ఉంది. అందుకే ఈరోజు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్లో కానీ, సర్వీసెస్ సెక్టర్లో కానీ అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈరోజు తెలంగాణ ముందుకు పోతా ఉంది. అదృష్టం ఏమంటే మనకి ఇక్కడ లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్ కూడా మరి చాలా బాగా ముందుకు పోతా ఉంది. వ్యాక్సిన్స్ కానీ, ఫార్మస్యూటికల్స్ కానీ, కెమికల్స్ కానీ, ఇంకా కొత్తగా వ్యాక్సిన్ రంగంలో ఈ మధ్యనే మనం పటాన్చెరులోనే పెట్టుకున్న మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ కూడా 50 పైగా ఫ్యాక్టరీలు వచ్చినాయి. అక్కడ కూడా పెద్ద ఎత్తున పటాన్చెరులోని స్థానికులకి, తెలంగాణ పిల్లలకి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తూ ఉన్నాయి. మొన్న ఒకరోజు నేను వచ్చి దాదాపు 7 పరిశ్రమలు ఒకటే రోజు ప్రారంభించాను. మళ్ళీ తర్వాత ఒకరోజు వచ్చి ఇక్కడే మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్లో ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్దదైన స్టెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కూడా ప్రారంభించాం. తొందరలోనే ఇప్పుడే మీ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడే శివానగర్లో ఎల్ఈడి పార్కు కూడా భూమి పూజ చేసి అందులో కూడా కాలుష్య రహిత పరిశ్రమలని ప్రోత్సహించబోతా ఉన్నాం. వాటితో పాటు పక్కనే ఇక్కడే సుల్తాన్పూర్లోనే మరి మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల కోసం ఫ్లో ఆధ్వర్యంలో వారిది కూడా మహిళా దినోత్సవం నాడు అక్కడ కూడా కొన్ని యూనిట్లు ప్రారంభించడం జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా తెలంగాణ ఒక ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్తో, సమ్మిళిత అభివృద్ధి జరగాలన్న ఉద్దేశంతో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ, ఇతర పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ పరిశ్రమను ఒకవైపు విస్తరిస్తూనే, వికేంద్రీకరిస్తూనే మరొక వైపు మరి అన్ని రంగాల్లోని పరిశ్రమలకు కూడా పెద్దపీట వేస్తూ దిగుమతులకి చరమగీతం పాడే విధంగా, ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ తగ్గించే విధంగా గౌరవ భారత ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్తా ఉందో ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అని, సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అని, దానికి అనుగుణంగా తెలంగాణ మరి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బేస్ కావాలి అన్న ఉద్దేశంతో చాలా తీవ్రంగా శ్రమిస్తూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. మరి ఆ క్రమంలో ఆల్ప్లా ఈరోజు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ మరి ఇక్కడికి వచ్చిన ఆల్ప్లా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ హర్ ఎక్సలెన్సీ ద అంబాసిడర్. Ma'am, we have a lot of enterprises from the US, the continent of United States. We also have a lot of our friends here who invested from the UK, and a lot of other European nations as well. Austria, of course, we are proud of Alpla and their investment in Telangana. But in fact, Philippe and Vagish both were mentioning that the opportunities of Austrian companies who are looking towards India are many. So I request you, madam, that please point them in the right direction towards Telangana, that is. The reason why I say that is because India is a very diverse country. India is a very heterogeneous country. When an Austrian entity chooses to invest in India, their impression about India will completely depend on the gateway they choose to enter India through. Because India is a very diverse nation. We're 28 different states. It's like Europe. It's like a continent with many languages, multiple cultures. Wow, this is a celebration, true celebration. Huh? क्या वागीश भाई स्पेशल एफेक्ट ऐड करे थे क्या? మీ వాగీష్ గారు మా కోసం స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ కూడా పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ వారికి. దానికి కూడా సినిమాల్లో చూపెడుతుంటారు కదా ముందు ఇట్లా వచ్చేసాడని, అట్లా అన్నమాట. సో యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, డోంట్ బి స్కేర్డ్, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. దిస్ ఇస్ తెలంగాణ, యు ఆర్ సేఫ్. ఐ వాజ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ. లెట్ మీ జస్ట్ కంప్లీట్ ద లైన్ ఆఫ్ థాట్. It's a very diverse nation. So if an Austrian entity, if an Austrian enterprise chooses to enter India through, say for instance, an Uttar Pradesh versus Telangana, your experience will be completely different. Because, while it is important to have a base in New Delhi, what's equally more important to understand is that India is a federal republic. Most important things when it comes to setting up a factory or an enterprise actually are in the hands of the government in a state. The action is in the states. So land, power, water, fiscal incentives, human resources, all of this actually are rested with the state governments. While it's equally important to engage with Government of India, what's even more important is to engage bilaterally with the states in India. So therefore my request to you, Madam Ambassador, is give us an opportunity to also pitch to Austrian investors who are looking at India. Let's make Telangana the gateway for Austrian investors into India, and they will have as beautiful an experience as Alpla has had over the last 16 years. I thank you once again, and compliments to the entire family of Alpla. Jai Telangana, Jai Hind.
Thank you very much, sir. It was really motivating and inspiring, and I'm sure you have enlightened the young pillars of our society. Thank you once again. May I now invite Ms. Shobha Dixit to please give away the vote of thanks. Very good morning to all of you. Honorable Minister for IT, Industries, Municipal Administration, Urban Development, Shri KTR Garu. Her Excellency Catherine Weiser, Ambassador Would request Ambassador of please Republic get off of the stage. India. Can you please Just be wait for the- seated? yeah, Can I just wait for request the vote of everyone to be thanks. please seated? Thank you. Her Excellency Mrs. Katharina Weiser, Ambassador of Republic to Austria for India, Honorable Member of Legislative Assembly Shri Mahipal Reddy Garu, Commissioner for Technical and Collegiate Education, Government of Telangana, Shri Naveen Mittal Garu. Alpla Global's CEO, our very own Philip Lehner. Shri Narasimha Reddy, MD of TSIIC. Distinguished guests, members of the press, ladies and gentlemen, I would like to thank all of you for being here today. Thank you so much for gracing our occasion. We are blessed and thank God for the progress and the opportunity to provide employment and livelihoods to many individuals through this leadership in technology. Her Excellency Catherine Weiser highlighted the Austria cooperation and the gender topics, and we truly take that forward in the coming days. Mahipal Garu, you are the local Pasha Mailaram representative, and we are together with you in all the development plans that you have for Pasha Mailaram. We do many community activities here, and we are happy to be with you. Philip, your vision for India, growth in innovation, technology and volumes, affordable and sustainable plastic packaging is something we are living every day. We would like to take this opportunity to thank some of the people who have been responsible for what we are doing today, and I would like to recognize the same. Mr. Rameshwar Panda and Mr. Shailendu Jha, who are actually going to be running the AMS, Alpla Mould shop. I want to applaud you and be recognized. Mr. Vivekanand, who is the trainer for the dual education. Are you there, Vivekanand? Thank you so much for your time, effort, and total dedication. We thank Shri Naveen Mittal Garu for his untiring efforts and ensuring the success of this program. I have been to many meetings with him and also to the Polytech colleges, and it's such an humbling experience every time when we have to just pick 11 out of 300 to 400 applications. I earnestly request all industry to come forward and participate in this and help take our youth to the next level of employability. I also thank the government of Telangana for their 100% support in every possible way. The MD of TSIIC helped us to approve the plans in time so that we could make this building a reality through COVID period. I also would like to recognize the permissions granted for us to make women work in 3 shifts. And as chairwoman for the region for the Indian Women Network panel of CII, I will be taking and leading a mission to Malaysia and Singapore to understand the best practices in gender diversity. And I hope to bring the learnings to the government of Telangana so that we can replicate some of these and make it more easy for people to be working in 3 shifts for women. I would like to now invite our members from the HR to, as a mark of respect, to give a memento and
respect to all our dignitaries. To start with, Mr. KT Ramarao, can we please ask you to come forward a little bit? Thank you so much, sir, for being here today. We really truly appreciate your time and effort and recognition of what Alpla is doing for the community. Thank you, sir. Mr. Mahipal Reddy Garu, please come forward. Thank you, sir. Ms. Catherine Weiser, can you please step forward? Ms. Catherine Weiser, can you please step forward? We'd like to just show our respect and love to you. Mr. Naveen Mittal Garu. Can I request Mr. Narasimha Reddy, CSIIC MD, to please come up to the stage and allow us to show some respect to you. Thank you, sir. And last but not the least, our own CEO, Philip Lena, who's for the first time come into India in his new role. We look forward to taking your vision for Alpla Global forward. We can see you already have a big fan following. Philip, you already have a big fan following among our people here. Can I now request everyone to stand together for a photo op, please? Swati, can we have one shawl for Mr. Venkatramana Garu also? Can I now request the future corner students? ఒక ఫ్యాన్ లేదు ఏం లేదు